Mic check, mic check. Abibu. Mee warri tiktaak irra jirtan koppilinkii godhaa. Warri tiktaak irra jirtan koppilinkii godhaa. Warri feesbuukaatiis akkasuma koppilinkii godhaa. Akkasuma warri yuutuuba irra jirtanis koppilinkii godhaa. Isaan harkutti jira hunda keessanuu. Hunda keessanuu waan isan dalaydan isaan harkutti jira. I can see you. Abbasku gabarku jedhe namtichi. Fasani si erge garan kuma kan ke busena basa kaman fanfanne ta ek bin jimma ke sanana na sa gomme wani sa la la
walimpuna kottu walindemna kottu waliyana bilille komagala jimma nafsi waliftana wayo kottu waliyana nafsi waliftana bilille ko baredu jimma lakizurana fumilliko dawaja alalati atiro jimma lalu fani gibegama tasifa chufani jirenyako ogumi ya bareda fulake bojiye kalbina rasa huyu ya dawani sekake ayani goji maragese jalati moya kana oneda afkapana gariye garati ay ibsitu dukana osu serge dungade hawi jalala bafadai osu serge hamade arada ke bafadai nahuru debi magala gera jimma walka bandeyana magala gumma jimma nahuru debi magala gumma jimma walka bandeyana magala limbo walimpuna kottu walindemna kottu waliyana bilille komagala jimma nafsi waliftana ayo kottu waliyana nafsi waliftana bilille ko baredu jimma lakizurana fumilliko dawaja alalati atiro jimma lalu fani gibegama tasifa chufani jirenyako ogumi ya bareda fulake bojiye kalbina rasa huyu ya dawani sekake ayani goji maragese jalalti moya kana oneda afkapana gariye garati ay ibsitu dukana osu serge dungade hawi jalala bafadai osu serge hamade arada ke bafadai nahuru debi magala gera jimma walka bandeyana magala gumma jimma nahuru debi magala gumma jimma walka bandeyana magala limbo kafiyiloni fanani nafta bibuna dadani motiti dubre baji fari bashasha kenke kalori gafa mana fi jarani kombol chadaba murani gafa na mo fi adani elubo bakal chalala bulani shakasha shakisha shakasha shakisha shakasha shakisha shakisha gamma chongo amala kabda anta la moti jalala bekta ayanga bete gosti ke harso wai watum na pake natim ne dekto nahuru debi magala gera jimma walka bandeyana magala gumma jimma nahuru debi magala gumma jimma walka bandeyana magala limbo jimma 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 nahuru debi magala gera jimma walka bandeyana magala gumma jimma nahuru debi magala gumma jimma walka bandeyana magala limbo jimma Magania safuja la biya gafa sani siyarge garan ku makan ke busena basa kaman finfinne ta ekibin jimma ke sanana ne sa gome wani sa la la
jimma nafsi waliftana wayo kottu wali I think I'm manager na fakkaate. Yaa manageraa. Warri Facebook irra jirtan share oliif godhaa. Share oliif godhaa ni harkutti jira. Akkasuma warri YouTube irra jirtan illee share godhaati. Subscribe godhaa asumaanuu inni irraanfatina. Namni keenya kan beeyne channel kana kan beeyne akka baratu asumaanuu akka namni keenya baratu dhaamsa kiyya share godhaati. Copy link godhaa warri Facebook irra jirtan warri YouTube irra jirtan akkasuma warri TikTok irra jirtan illee channel kana ol barsiisaa saniin jedha. Arra wantoonni irraa haasa'uuf deemnu haala addunyaan keessa jirtu sababa waraana Ameerikaa fi Israa'eliin Iraan irratti banan kana laalchisee maaltu deemaa jira maaltu ta'ee hagama maaltu lafarratti lafa gahee jennee waan lallaallu wayiitu jira. Sanbira kunnee MBS'n maal akka dalagaa jiru yookaan ammoo Mohammed bin Salman mootiin Suudiidha maal akka dalagaa jiru wantoota tokko isanitti mul'isa. Asumaanuu share godhaa copy link godhaati nama keenya biraan ga'a. Warri YouTube irra jirtan poolii tokko isaniif maxxansee jira. Poolii sanirra deemaati vote godha. Jawaarii fi Abiyyi isaniif kaa'ee percentii nama keenyaa nama meeqaatu Jawaariin fedha, nama meeqaatu Abiyyiin fedha. Gaafii wajjin isa achirra sanii kaa'e. Namni amata 5 kana biyya Itoophiyaa kana fudhatee bulchuu qabu jettan eenyu jeetiin gaafii achirra sanii kaa'ee jira. Maqaallee ni jira. Abiyyi biin immootiyyuu Jawaar. Warri Jawaar jettan biituqaa. Warri mootuu Abiyyi jettan eetuqa haala saniin deemna inshallah. Garana deebina. Addunyaa keessatti maaltu deemaa jira isa jedhutti yoo ka dhufnu ta'ee haalli addunyaadhaa waan hedduu nama jibbisiisutu tahaa jira. Hayyoonni biyya faranjii kana yookaan immootu haala amma deemaa jiru kana laalchisee sa'a 24 keessatti xiyyaara habbaa 6 Iraaniin buusuu isiiti kan dubbataa jiran. Sa'a 24 keessatti Iraaniin xiyyaara habbaa 6 Ameerikaa irraa buusuu isii haala kanaan addunyaan gabaasaa jirti. Xiyyaara kaleessa arkitan san keessaa C-300 waan natti fakkaata isaa fi helikooftara 2 ka isa jala deemuu ture dhahanii buusanii jiranii haala isan arkitan kanaan caccabni isaa yookaan immoo daakamni isaa lafarratti gadi bu'ee mul'ata. Situationii Iraaniidhaa akka malee nama sodaachisa. Kana laallatee Faransaayii fi Chaayinaan akkasuma Raashiyaan viitoo godhanii jiranii akka mootummoonni biraa akka arkiteetiin mootummoonni biraa kanarratti eda'amanii Iraan irratti dhiibbaan geessine Faransaay Raashiyaa fi akkasuma Chaayinaan dhiibbaa hamaa tarkaanfii cimaa fudhatanii jiran akka arkiteetinii jara kana bira dhaabbanne. Sababa kana laalchisee mootummaan Iraaniidhaa markaba Faransaay tokko gadi dhiisee markabni Gaaza fa'atee Hormuz keessa baheetiin bahee jira jedhaniitiin gabaasaa jiran gama biraatiin.
Akkasuma gama biraatiin Iraan irratti haleellaa cimaa geggeessaa jirti Iraaniin. Haleellaa cimaa geggeessaa akka jirtu gabaasaa jiranii miidiyaaleen gurguddaanis kanuma mul'isaa jira. Akkasuma kana dabalatee akkuma san iskiriinarraa arkitan kana Iraaniin Libnaan irratti Israa'eliin rakkoo cimaa geessuudhaan wantoota san arkitan kana akka tarkaanfii cimaa fudhattee wanna jechaa jirtu ka addunyaan mul'isaa jiranii. Haala kanaan kaleessa haleeluu isaanii eda xiyyaara 3 kabraa haleeluu walii galatti xiyyaarri Ameerikaadhaa habbaan 6 buufamuu haala kanaan gabaasanii jiran. Haala kanaan gabaasanii jiran. Number of them. Friday, which should be called a Black Friday of humiliation for the American and Zionist enemies, saw the IRGC Aerospace Force's new air defense system shoot down one advanced 5th-generation US F-35 fighter jet, 3 strategic drones including MQ-9 and Hermes models, and 2 radar-evading cruise missiles. A new air defense system operated by the IRGC Aerospace Force also shot down one advanced A-10 fighter aircraft and 2 Black Hawk helicopters using the weapons at their disposal. In addition, the Army's air defense units, operating under the country's integrated air defense network, shot down another advanced A-10 fighter jet. As we had previously stated, we demonstrate our capabilities on the battlefield. The enemy should know that we possess advanced air defense systems developed by the country's young and accomplished scientists, which are being unveiled one after another in real combat conditions. We will certainly achieve full control of our country's skies and prove the humiliation of the weak enemy to the world. Akkana haala isan arkitan kanaan Iraanin dhaadachaa jirti. Zaadii 24 keessatti xiyyaara 6 buusuun Ameerikaarraa absolutely waan arkitee dinqisiifamuu qabu. Waan dinqisiifamuu qabu. Waan takka Ameerikaan keessummeessitee hin beekne humiliationii hamaa keessa seentee jirti Ameerikaan. Xiyyaara 6 sa'aatii 24 keessatti buusuu jechuun heart attackiin qabee eda Donald Trump hospitaala geessan. Kalee galgala heart attackiin qabee kiyyaa hospitaala geessan. So this is humiliation. This is ridiculous. We shouldn't be there. Sijammar achi jiraachuu hin malle biitti tun dhugaa isaanii jedhaati. Sigalee harka micciiranii gowwaa boollatti darbanii deebi'anii itti kolfan akka haala kanaan. Dhugaa rabbii waan si jibbisiisu wanni si jibbisiisuutu deemaa jira. Waan si jibbisiisu. Gama biraatiin kana kanaan bira kutaa itti deebina booda itti deebina. Gama biraatiin MBS'n dhiyeenya kana waan hamaa tokko dalagee jira. Waan hamaa tokko dalagee jira. Harka micciiraniitiin MBS waan hamaa tokko dalaysiisanii jiran. Inni maali? Haala kanaan isanitti mul'isa. Mee halaallu. Dhugaa rabbii waan si jibbisiisu tokko waan si jibbisiisu. Video kana by the way ani Joe Rogan irratti argee Joe Rogan irratti arkeetiin waan kana mee namni kenna gamta akka quba qaba waan jedhu isanii fide mee halaallu. Where is the sound? Right there. Okay. Did you ever see those? Oh my God. I'm going to show you guys this very controversial painting that I've been obsessed with called Salvador Mundi. This guy found it and he purchased it for like little over $1,000 and he ships it to New York, and these art experts start going over it and they think it's the lost Leonardo da Vinci. It's been overpainted, which means somebody painted over the original painting. This is where it's squirrely. Da Vinci would paint things on wood, and there's evidence that he was working on this painting. There's also copies of this painting, and one of Suuraa kana akka asirraa arkitan, suuraan kun suuraa nuti uummanni musliimaa hin amannu. Arkitee suuraa Iyesus jennee yookaan immoo suuraa Iisaa jennee hin amannu nuti uummanni musliimaa. Waan akkanaa kanarraa fagoo jirra. Maaliif waan kana akka fidesaniif himuuf deema. Jarri kuni dubbii hamtuu takka dalagaa jiran.
Footoo kana footoon kun Da Vinciitu kaasee jedhanii amata 100 takka dura harkaan kaasee jedhaniitiin wanni kun namni wahii arkee ookshiinatti yookaan immoo bakka caaratatti gurgurate. Dubbii tana dhaggeeffadhaa. Suuraa kana sirriitti ilaalaa. Suuraa kana suuraa Da Vinciin harka isaatiin kaasee jedhanii harka amata 100 takka dura harka isaatiin kaasee jedhanii gurguratan suuraa kana $1,200 kanaan ookshiina geessanii yookaan bakka caarataa geessanii. Suuraa kana irra deebi'anii akka haaraatti intalti takka pentii gootee akka fuulli isaa bubbuca uramee suuraan caccabee waan jiruuf akka haaraatti pentii gootee qalama irra deebistee dibdee akka gadi mul'atu goote. Intalti takka New Yorkitti suuraa kana. Suuraa kana doolaara waan garaa isa nyaatu. Doolaara miliyoona 450 MBS'n bite akka isaan asirraa argitan kana. Waan garaa isa nyaatu. Akkamitti namni Islaamaa Mohammed bin Salman is the actual buyer of a Leonardo da Vinci painting that sold for a record-breaking $450 million at an auction last month. Akka Sacuudiin akka mootummaan Sacuudii amantii Islaamummaa hin qabne kanaan beeka. Amma namni tokko maybe asutaalee barseefuu caarata mallaqa irraa godhuuf bite Islaamummaa waan akkanaa siin hayyamtu. Sanama gurgurii siin hin jettu Islaamummaan. Si galee Nabiyyanaa Ibrahim gaafa arkiteetiin sanama caccabsu abbaan isaa sanama dalagee gurguruu ture. Wanni kun is equivalent wanni arkitee akkuma nama sanama gurgureeti. Kiyyaan kun mallaqa irraa arkadha jedhee oma kabituyyuu ta'e suuraa kana absolutely amantii Islaamaa keessatti wanni kun dhorkaadha. Sanuu ummanni muslimaa rakkataan asoo jiru Siiriyaa keessa, Falastinii keessa, Libnaan keessa, naannoo Yemanii keessa asoo jiru isaan suuraa tokkocha kana kiyyaan kun quufarraa akka ka'e doolaara miliyoona 450 bituun absolutely this is ridiculous. Yooma silaa ka dalagaaf ta'ee arkitee amantiin teenya hayyamtu ta'e iyyuu. Isanii galee taaptaap godhutti hin jirtan warri YouTube warri TikTokidha. Please taaptaap godhaa. Taaptaap godhaatii waliin haa geenyu. Namni haa dhufu akkasitti anillee ni qalbii takka naasaa. Copy link godhaame. Copy link godhaa. Copy link godhutti hin jirtanii copy link godhaa argutti jira. Taaptaap illee godhaame. I can see 4 people. Nama afuriin asitti argutti jira. YouTube TikTok gubbaa nama afuriin argutti jira. Mee copy link godhaa dhufanii. Ajaa'iba rabbiiti. Okay. Haasaa kiyyattiin deebi'aa. Akkuma sana sirraa argitan kana maal jechuu fedhaa? Mootummaan Saawudiidhaa warri Royal Family biyya Arabaa kun ummata amantii Islaamaa qabu akka hin tahin. Amantii Islaamaa hordofna yoo jedhanillee amantii addaa kophaa baafatanii akka isaan hordofan information gahaa qabna. Sigalee
odeeffannoon akka mul'isutti yookaan immoo iyyuu arkitee qorannaan akka mul'isutti ummanni kun amantii islaamummaa irraa waa takka hajaa akka hin qabne islaamummaa tanarraa hajaa takka akka hin qabne sigalee gadi fageenyaan akka islaamummaa tana balleessuu irratti dalagaa jiran mul'isa. Fakkeenyaa fi magaalaa takka isanitti mul'isa. Magaalaan tuni kan argamtu Coast jedhaniini Saudi keessatti. Magaalaan tun kan argamtu Reedsii gubbatti. Reedsii irratti magaalaan tuni kan argamtu. Magaalaa kana akka jirutti kan qubatu faranjiidha. Waan isaan ajabsiisu. Magaalaa kana akka jirutti kan qubatu faranjiidha magaalaa kana. Jarri biyyuma arkiteetiin biyyuma islaamaa kanaa jarri waan isaan godhuu fedhan maali? Arkitee islaamummaa tanarraa fageessuu fedhan. Amma magaalaan tun magaalaa Saudii keessatti arkitee namni adiin qofti qubatu Coast jedhaniini. Cinaa takka namni muraasni tokko ni jira Saudii warri Turkiidhaa kan qubatu. Maajoritii warri magaalaa kana qubatu sigalee maajoritii warri magaalaa kana qubatu Hindii wannatti adiidha. Ameerikaanotaa fi Yuurooppoota. Jarri pilaanni isaanii maali? Ummanni Saudii kunis ta'e ummanni arkitee biyya Arabaa kun pilaanni isaanii amantii islaamummaa tana arkitee islaamummaan akka isaan gadi qabdetti islaamummaan tun akka arkiteetiin guddina isaaniitiif hin taanetti sigalee namni islaamummaa qabu akka arkiteetiin duubatti hafaa ta'etti fudhatan. Akkasitti amanan warri Royal Family kun. Royal Family Saudis ta'e Royal Family arkitee warroota amma arkiteetiin Arab Peninsula biyyoota Arabaa kana bulchan haalli isaan itti yaadan karaan isaan itti yaadan kana. Kanaaf qaallichi kuni akkuma sana sirraa arkitan kana kanaaf qaallichi kun akkuma amma sana sirraa isinitti mul'ise kana suuraa Jiisasiidhaa yookaan suuraa arkiteetiin Yesuu yookaan immoo Iisaadhaa $450 miliyoona bituu sigalee maal akka ta'e laala kun olaale. Gatiin isanitti mul'ataa mee asirraa? You see that? You see that? $450 suuraa arkiteetiin Iyesus bituu jechuun maal akka ta'e isanumti beeka. Isanumti beeka. Maal dabarsuudhaaf akka ta'e? Yaanni isaanii maali? Pilaanni isaanii maali? Maal akka ta'e isanumtummaan jala muraa beeka. Namtichi kun akkuma dhaggeeffadhaa mee waliin haa dhaggeeffannu mee waliin haa dhaggeeffannu. Waliin haa dhaggeeffannu mee dhaggeeffadhaa. A Wall Street Journal report says Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman is the actual buyer of a Leonardo da Vinci painting that sold for a record-breaking $450 million at an auction last month. Salman supposedly used an intermediary to buy Salvator Mundi. The painting, one of fewer than 20 works generally accepted as Da Vinci's, was earlier reported to have been bought by little-known Prince Badr bin Abdullah bin Mohammed bin Farhan Al Saud. But the Wall Street Journal says Badr was only the nominal buyer, and United States intelligence reports identify Salman as the true owner. The son of Saudi King Salman is seen to be progressively consolidating his power and is the architect of a wide-ranging plan dubbed Vision 2030 to bring social and economic change to his country's oil-dependent economy. He is also seen as the mastermind of last month's rounding up of more than 200 princes, ministers, and businessmen in a sweeping anti-corruption purge. A Wall Street Journal report says Saudi Crown... Duula amantii islaamummaa irratti bananii jiran ummanni kun. Asiin dura ni yaadadha. Muftii Minki viidiyoo isaa tokko irratti maal jedhee YouTube irra barbaaddanii ni argattan viidiyoo san. Maal jedhee Muftii Minkiin ummanni kun arkiteetiin akka ageenistii ummata musliimaa dalagan. Akkasuma amantii islaamaa tanarraa jibbaa akka qaban Muftii Minkiin dubbatee ture. Kabiraa maal jedhe Muftii Minkiin nuti ummanni musliimaa je sigalee Saudii wajjin soomana hidhachuu fi Saudii wajjin soomana hiikuun addunyaa bakka biraa teennee nurratti arkitee haraam jedhee dubbate sheetichisan. Wallaahi YouTube irra jira deemaa laala. YouTube irra jira deemaa laala. YouTube irra jira deemaa laala. Haala kanaan dubbate eenyu maqaan isaa Muftii Minkiin. Which jarri kun pilaanni isaanii dulli isaanii amantii islaamummaa tana. Sigalee amantii islaamummaa tana dulli isaanii.
Maal jedhee Riichaardii tokko jira ex-CIA CIA arkiteektii dalaguu ture keessaa bahee amma dalagaa mataa ofii dalagataa. Viidiyoo yeroo baay'ee daanii faarra deemtanii ilaaluu dandeessan. Daaniin yeroo hedduu isa intervii godha. Maal jedhe beektanii? Ani amantiin tiyya an nama adiidha nama Ameerikaatii jedhe. An nama adiidha jedhe. Amantiin tiyyas kiristaanaa jedhe. Hayi Munee. Amantiin tiyyas kiristaanaa jedhe. Si galee? Amantiin tiyyas kiristaanaa jedhe. Garuu jedhe uummanni musliimaa dogongorri guddaan tokko kan isaan qaban uummata Arabaa jala deemuudha jedhe. Ani CIA'dha jedhe duraan dalagaan kiyya achitti ramadamee isaan arkitee ispaay godhuudha jedhe dalagaan kiyya. Uummanni kun uummata farshoo akka puulitti arkitee isumiin puulitti guutanii farshoo daakuu jedhe uummanni kun. Amantiin Islaamaa namtichi sun kiristaana amantii Islaamaa irraa wata kan qabu. Si galee? Riichaard yoo jettan isanii baasaa viidiyoo isaniif mul'isaa kiyyaasan yeroo biraa laaluu dandeessanii. Si galee? Uummata akkanaati. Uummata arkitee sagaagalummaa uummata adii kana yeroo baay'ee yoo laaltanii jirtan intervii tokko dhiyoo tana laalee maal jaa beektan intervii san irratti intalti maal jetti? Wanni irraa fuudhanii deemaniin Florida magaalaa Miamiitti irraa fuudhanii deemaniini waan isan ajabsiisu intalti sun waan isin jettu wallaahi la adiim waan garaa si nyaatu waan mucoon sun jettu keessa maal jetti? Ani kilaaba deemeetiin mallaqa harkachuudhaaf kilaaba deemee achi bulaa jette. Ijoollee bifa qabdu tana babbareedduu tana hiranii keessaanuu fuudhanii jette like ijoollee babbareeda dhalaalee babbareedduu tana warra dhufuutu jiraa jette warri adii kun shamara babbareedduu tana ijoollee qacalee tana arkitee fuudhanii deemaniini private jettiitti nu naqanii mallaqa guddaa dalaydanii doolaara miliyonotaan galattanii nun jaanii nu fuudhanii nun deeman jette explain nu godhaniitiin qaceelatti nutti himanii. Sanboota fuudhaniitiin Saawudii nu geessanii paalesii warra arkiteektiin warra royal family kana warra amma Saawudii bulchuu kanatti nu naqan jette. Achitti nu naqanii si galee torbaan tokko achii dhiichisna nyaanni kana farshoon tana warra royal family kana hojii waan feene taana gaafa torbaan keenya sun dhumatu saamsonaayitii guutuu doolaara 5 million 10 million jaaniitiin nutti kennan jee mataa matatti nutti kennan jette. Si galee? This is the people. Uummanni san arkitan kun uummanni sana sirraa arkitan kun si galee amantii Islaamaatirraa dantaa takka hin qaban. Amantii Islaamaatirraa dantaa takka hin qaban. Amantii Islaamaa balleessuu fedhan. Amantii Islaamaa akka isaan itti fudhatan maali? Amantiin Islaamaa tun duubatti nu hambiste. Amantiin Islaamaa tun arkitee namni amantii Islaamaa qabu fuula duratti hin deemu duubatti deemu malee jaaniitiin dubbatanii jiran. Si galee? Waan garaasi nyaatu musliimni akkamitti callisee hagarraa ummata kanaan shawwadamee I don't get it. Dhugaa Rabbii waan qalbii si cabsu keessaa tokko isa kana. We been fooled. Dhaggeeffadhaa mee ammallee irra deebi'ee isanii banaati. Doolaara miliyoona 450 suuraa isaa bituu jalqabaa suuraan kuni amata 100 takka dura kakaafame. Nuti isaa footoo isaa namni hin beeka jennee hin amannu. Isaan rabbillee jennee hin amannu amantiin teenya laa ilaaha illallah Muhammadan Rasuulullah. Rabbiin tokkicha hin dhalu hin dhalfatu si galee ka akka isaa hin jiru. Qul wallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad. Hin dhalatus hin dhalchus Rabbiin. Hajaa ittiin qabu. Namallee hin fakkaatu Rabbiin. Si galee. Rabbiin namallee kanatti amanna nuti. Jarri maal godhan? Suuraa Isaa jedhanii suuraa kana namni waan akka namni Isaa arkee footoo kaasee jirutti kanatti amanan. Which is they can believe whatever that they want. Namni tokko kasaan dura dhaabbatu hin jiru. Haa ta'u garuu namni mootii muslimaa jedhee ani biyya muslimaatiin bulcha amantiin tiyya muslima jedhu suuraa kana hoggaa bitee doolaara miliyoona 450 itti gajjisee bitu. Si galee?
generationa duubaan dhufu mataa isaanii keessatti maal naquuf deema. Si galee tokko kana. Lammaffaa ummanni kun sanama gurguranii sanama bitanii gurguruun wanni Rabbiin arkitee Nabiyyana Ibrahim hin deem jedheen abbaa kee biraa deem jedheef maal sababni isaa guddaan? Nabiyyana Ibrahim Rabbiin maaliif abbaa kee biraa deemi jedheen? Firaa fagaadhu jedheen. Si galee maali? Sanama gurgura. Mallaqa jettee waan namni gabbaru tokko yoo ka gurgurtu ta'e ati warra jahannamaati. MBS'n suuraa kana mallaqaaf bitee gurgura yoo ka jennu ta'e si galee abbuma Nabiyyana Ibrahim. Si galee mee dhageeffadhaa. A Wall Street Journal report says Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman is the actual buyer of a Leonardo da Vinci painting that sold for a record-breaking $450 million at an auction last month. Salman supposedly used an intermediary to buy Salvator Mundi. The painting, one of fewer than 20 works generally accepted as Da Vinci's, was earlier reported to have been bought by little-known Prince Badr bin Abdullah bin Mohammed bin Farhan Al Saud. But the Wall Street Journal says Badr was only the nominal buyer, and United States intelligence reports identify Salman as the true owner. The son of Saudi King Salman is seen to be progressively... Kanaaf ani maal jedha beeytani ani jara kana waggaa laalu jarri kun waa lama keessaa takka qabdi. Jarri kun ummanni Arabaa kun waa lama keessaa takka qaban. Takka amantii Islaamaa versionii ofii New Testamentii jedhanii akka kiristaanonni arkiteekoo Baayibilii haaraa barreeffatan kanatti New Testamentii jedhanii Arabni waan haaraa qopheeffatee saniin deema. Especially warri Arabaa kun. Especially ammas ilaala sheekotiin gurguddoon jaraa Sudeysifaa hin dubbattu. Waan akkanaa kana waan hamaa dalaguu jirtan jettee duran dhaabbattu. I believe warri kun ummanni kun they have their own version of Islam. Wallahi ana akkasitti amana because everything that they do is against Islam. Everything. Ummanni kun wanni isaan dalagan amantii Islaamaatiin waan wal faallessu. Waan amantii Islaamaatiin wal faallessu dalagan ummanni kun. Waan amantiin Islaamaa dhorkaa gootee dura dhaabbattu qofa kasaan dalagan. Kanatu isaan satisfy godha. So Rabbiin karaa irraa kaffaluun kaffala. Rabbiin guyyaa ati quuftee karaa sirraa kaffaluun qaba. Sirraa kaffala jaliil. Sirraa kaffala. Sirraa deebisa beetee. Waan biraas isanitti hima. Gama biraatiin foreign ministeriin Qaatariidha. Foreign ministeriin Qaatariidha. Maal jedhee barreesse kaleessa. We have done the biggest mistake in our life jee dubbate. Mistake ni yookaan immoo badiin isaan dalagan guddoon sun maalii jaanii hoggaan isa gaafatan maal jedhee dubbatee nuti Ameerikaa finnee biyya teenya keessa qubsiisuu waraana Ameerikaa beezii waraana Ameerikaa finnee biyya teenya keessa qubsiisuu Ameerikaa irratti irkachuu Ameerikaan nu eega jennee isaan irratti of gatu badii guddoo dalaynee jaaniitiin dubbataa jiran. Si galee Rabbiin ni kaffala. Rabbiin karaa isaa itti kaffalu isaatu beeka. Kaffalutti jira, irraa deebisutti jira. Ana mootiyyuu like sympathy hin qabuuf ummata kanaan. I don't have a sympathy for these people. Dhugaa saniin jiraati. Asoo silaa nukleeraan dhahanii balleeysanii fedhaan. All I care is about Makkah and Medina. I don't care. Wallahi laalim. Arra silaa arkitee lolli kun jabaatee deemee si galee Saawudii tana dakkan godhanii nama iimaana qabu Rabbiin keessaa filata. Guyyaa qiyaamaa. Si galee but the rest of them ummata arkiteetiin amantii Islaamaa tanatti qoosu. Ummata amantii Islaamaa tan. Do you guys know Saawudii keessa ilaa ammaa warri laatiif uzzatti amanu akka jiru ni beeytanii? Gruppiin sun akka guddataa jirtu ni beeytanii? YouTube irra dhaqa laalaa waan Seifuun haasa'u kana. Arabni gara amantii isaa laatiif uzzatti deebi'ee jira. Saawudii keessatti. Amma nuti amma shi'aan akkana guddachuu jirsi jennaami. Arabni akka jirutti laatiif uzzaa uumatanii I will show you from my YouTube if you don't believe me. Laatiif uzzaa si galee
Dhaggeeffadha laala isinitti mul'isa. Waan isaan ajabsiisu. Waan isaan ajabsiisuun har'a isinitti mul'isa. Arabni achitti akka dicha'aa jiru. Sigalee? Yes, absolutely. Mune, that's what I'm talking about. Sigalee? Where is it? Video san waraabanii isaan gizee isaan gabbaran laatii fi uzzaa namni argee waraabee magaalaa xiqqoo takka. Afaan qabattan. Afaan qabattan. People ummanni muslimaa miti hoggaa nuti jennu namni gaafa quufii akkana ta'a beete Uthman maal jedhame Uthman maal jedha video isaa kana ilaallu. Imagine would come true in our lifetime. And people aren't even paying attention to it, which is the worship of Lat and Uzza in the Arabian Peninsula. I've seen pictures right now, they're online, with statues, personal statues, not just in museums and things, posting that they're worshiping them. Rasulullah said the day of Judgment will not come until people go back to worshiping Lat and Uzza. I said, this sign I could not have. You see that? Lali waan Sheikh Uthman jedhu lali. Rasulli Rabbi alayhi salatu wassalam min dubbate. Haga arkitee Arabni amantii arkitee laatiif uzzaa deebi'ee gabbarutti qiyaaman hin buutu jee Rasulli Rabbi hadiisa sahii harratti dubbatee jedha kunoo sheetichi. Ani video sana siin dura arkee I don't know mee barbaadeetiin isanii baasa. Arabni achitti deebi'aa jira. Arabni achitti deebi'ee arra Saawudii keessatti magaalaa takka jira arkiteetiin laatiif uzzaa dhaabbatanii gabbaran. In 21st century. So ummanni kun ummata akkanaati. Ummanni kun ummata akkanaati. Ummata arkitee fasaadni isaanii qiyaasa bahi. Fasaadni isaanii fagaati. Sigalee fasaadni isaanii fagaatee bakka sanitti deebi'aa jiran. Allahumma najjina. Allahumma najjina. Namni gaafa Araba tokko amma gaafa tokko namni wayii ana Arabni kun ummata miti ummata wasaqa jennaan na Arabse. Arabaan akkam akkas jetta Arabs waan fite dubbachuu danda'e. They are not holy. They are not holy. We love our prophet, not them. Sigalee isaanii miti ka jaallannu. Anyway, video san arkutti hin jiru gara sagantaa kiyyatti aanutti seena. Mee Professor Pepen maal akka jedhu laallee san irratti yaada kennannaa inshallah itti afufnume. Trump plans to address the nation on the Iran war with a, quote, update at 9 p.m. Eastern live tonight. Now, we're joined once again by Professor Robert Pape, who's been on with Crystal and Sagar and is, of course, author of the Escalation Trap Substack, where he's going to be doing a live briefing on Saturday and wrote actually just like 9 hours ago, according to Substack. I don't know if you've got enough sleep, Professor Pape, that Trump may say the war. Oh gosh, that's not enough. Trump may say the war is over. He's wrong. Professor Pape, of course, is professor of political science at the University of Chicago. You can and should follow the Escalation Trap on Substack. Professor, thanks so much for joining us. Thank you very much for having me. You accommodated my schedule here. I really appreciate that. And I'm also delighted to speak to the audience here again, which is so crucial. Your audience is so important. And I just couldn't thank you enough. Well, thank you. And we wanted to start with this clip of Benjamin Netanyahu talking about what Israel's goal for the region might be after the war. Obviously, two nuclear or one nuclear nation potentially trying to thwart another nuclear nation from growing, which has been the focus of your entire career, Professor. So let's go ahead and roll the clip.
This is the guarantee for our future. We are working on transforming Israel into a super, of course, thanks to your solidarity and your steadfastness. So, Professor, the title, as I just read of your latest post on the escalation trap, is Trump may say the war is over, he's wrong. Is this why you think if Trump tries to say the war is over, he's wrong? Yes. What we're going to see, and your listeners will know, I talked about 3 stages. We've done stage 1. We're stage 2. Stage 3 is the ground power dilemma. Well, if we don't go to the ground war, that's not de-escalation as many people would hope. It's going to be a stage 4. There's going to be a continuation, and that's what I'm going to explain here and also more later. So stage 4, and this is where Netanyahu is really wrong, is about what will be the new center of world power coming out of this conflict. Netanyahu said it's going to be Israel. He's wrong. It's not going to be Israel, and you can already see who it's going to be today, which is Iran is not just controlling shipping the way people are describing, oil prices the way people are describing. Iran is controlling so much world oil, so much, and oil is so critical to world power that Iran is emerging as a new global center of power. So let me just explain this a moment. So before the war, 33 days ago, there were 3 centers of world power we discussed: the US, Russia, and China. Now, why was Russia even in that mix? Because it had 11% of the world's oil, and of course it uses that for military purposes. Well, Iran now has double that amount of world oil, more than any other country on the planet. And what that's going to mean are $75–100 billion a year more to put into military. That nuclear enrichment is now more likely than ever to become nuclear weapons. And over time, as the months and the years go on, which I know we're having a hard time coming to grips with the reality that's occurred here, is that this is going to create a new center of world power and dwarf Israel. This, as you can see right away, for all of our lifetimes, oil has been so critical. Allah subhanahu wa ta'ala rabbi mal jedhe beetani wa makaru makar Allah jedhe sigale isaan mala baasani nutis mala baasna malli keenyaatu caalaa jedhe yoon hin dogongoruu baadhe malee sigale isaanis mala baasanii nus mala baasna malli garuu keenyaatu caalaa jedhe isaan maal yaadan Netanyahu maal yaade gizee lola kana arkiteetiin jaarsaa harka micciiree lola kanatti oofu super power ta'uu barbaadeen especially middle east super power ta'uu barbaade sigale abbaa fedhe Saudi kabalee kallee kabalee lafa fedhe fudhatee kan saamee waan fedhe godhee kana plaanni isaa kana ture namni kun Robert Pepe Giannini administration afur jalatti dalage kaleessa isanii fi meeturean administration afur jalatti dalage Obama jalatti dalage Bush jalatti dalage Obama jalatti dalage Trump jalatti dalage akkasuma Biden jalatti illee dalage namtichi kun Professor Robert Pepe Giannini nama hedduu beekamaati dalagaan isaa University of Chicago keessatti he's a scientist professor of politician Giannini akkasuma armiilee arkiteetinii akkaataa isaan arkitee wanni itti jedhan lola kanatti wanni jedhan namni barsiisu tokko isa he's the top professorota arkitee saayinsii siyaasaatii fi saayinsii waraanaa barsiisan keessaa he's on the top warra gubbaarra jiru kiyyaan kun jaarsi kun kanaaf gurratti kennanii jala deemaa jira miidiyaa hundarrattuu jala deeman miidiyaan hundinuu interview godhan isa yaamanii because waan inni amma jedhetu eegartaa because not inni rabbi waan ta'eef miti but he knows akkaataa dubbiin deemtu harkaa jira amma maal jechaa jira beeytanii gizee eegalan jarri hoggaa lola kana eegalan sigalee Iraanii dhabamsiifnee jennaan nutu bakka sanittuu arkiteetinii boosaa Saudillee tumnee lafa feen irraa fudhachuu dandeenyaan dubbattuu humna hin qabdu sigalee akkuma amma Libnaanii godhaa jiran akkuma Siiriyaa godhaa jiran akkuma arkiteetiin Gaazaa godhan san
Saudi fi arkitee warra jiru dhis Jordaaniin isiinuu hin jirtu kadhaa jaraatiin jiraatti. Jordaaniin jarrarratti dipendi taati. Kanani beeytanii migaazan qabdu. Raashiina arkiteetinii mootummaan Ameerikaa fandii kennaaf kanarratti kanaan jiraatti. Kanaaf arkitee abbaan fedhe waan fedhe godhe Israa'eliin keessattuu abbaa fedhe ajjeefte dubbachuu hin dandeettu Jordaaniin. Warri silaa dubbatuu danda'u Saudi Imireetiin jaraadhis. Imireetiin jara. Saudi fi Jordaanii fi Saudi Omaanii fi Yemanii akkasuma Qaatarii fi Kuweetiidha warri silaa dubbatuu danda'u. Kaan Iraaniidha. Wanniinis dhis jankiidha. Iraaq. So kanaaf jarri maal barbaadan? Yoo arkitee namni isaan amma dura dhaabbatu tokkochi Iraanii qofa. Iraanii dhabamsiifnaan they wanna be superpower of that area. Eenyuun Israa'eliin. Wanni lola kana oofu jiraniif illee tokko saniif. Wanni hagarraa mootummoonni Ameerikaa sodaatte tokko kana. Sila arkitee Buushitu godha ture. Buush ka duraa, the senior, sigalee ka duraa jaarsi. Sila ilmi isaallee godha ture. Sila Obaaman ni godha ture. Sila dheengadda Baayiden ni godha ture. Maaliif ni sodaatan? Wanni amma addunyaa keessatti ta'u kun ni ta'aa waan beekaniif sodaatan. Har'a rakkinni guddaan addunyaa keessa deemaa jira. Gaazni hin jiru. Sigalee gaazni hin jiru. Asitti gaaza bituu dadhabutti jirra. Akka itti dalagannu wallaallee taa'utti jirra. Ofii Ameerikaan gaaza kaffaa namni gaaza guddaa maddisiisu. Gaaza guddaa addunyaa tanarratti gurguru jara taate kun rakkachaa jirra asitti. Sigalee akkasuma wanni jarri sodaatan sun lafarratti gadi buutee kun haappinii taatee jirti. Irraan kaayatan amma wanni sodaataa jiran takkittiin dubbii jala jalaatiin Iraaniin arkitee duraanuu ni dhoysiti malee akka tolfattee jirtu nuclear power yookaan nuclear weapon akka tolfattee jirtu namni dubbataa jira. Gama biraatiin North Koreaan torbaan amma dabree kana keessa kenniteefii jirti karuma ta'een iyyuu galfattee jirti jedhaniitiin dubbataa jiran. Sigalee wanni isaan North Korea bakka kana fidaniif maybe arkiteetiin uummata kana moraalii isaanii dhaudhaaf waa dalagachuu hin danda'anii maarree jedhanii arkitee propagaandaadha. Inni beeytanii Ameerikaan propagaandaadhaan addunyaa irratti takkaffaa akka taate. Sigalee Ameerikaan miidiyaa addunyaa guutuu haga Aljazeeraa guutuu jaraatu control godha. Is a propaganda number one in America. Waan hin qabna jedhanii waan ati hin ta'in taate sin jedhanii miidiyaadhaan qalbii si cabsanii miidiyaadhaan addunyaa irratti of ol kaasan. Sigalee kanaaf wanni propagandaadhaan namni Ameerikaa bit godhuu danda'u hin jiru. Kana Trump Putin illee dheengadda jedhee jira gaafa arkitee Tucker Carlos achi dhaqeetiin interview isa godhe. Nobody can beat American by propaganda, media propaganda jedhee dubbatee ture. Haa ta'u amma wanni deemaa jiru tokko kana. Maal jechaa jira? Professor Robert Pepe maal jechaa jira? Wanni isaan yaadan sun, wanni isaan duraan yaadanii lafa kaayatan sun akka hin taane ta'ullee akka hin dandeenye arkitee oppositii waan isaan yaadaniitu akka ta'aa jiruu fi akka ta'uuf deemu sigalee dubbate. Maal inni Iraanii superpowerii Middle East akka taatu. Isaan maal yaaduu turan? Superpowerii Middle Eastidhaa akka arkitee Israa'eliin taatu barbaadanii lola kana kaasanii wanna jedhan. Iraanii yoo balleessine superpowerii taana. Arra maaltu maal ta'e? Iraanii duraan sekshinii jala jirtu yookaan immoo maaqabii jala jirtu. Sigalee maaqabii jala jirtu. Irraa kaasan amma dheengadda dadhabanii irraa kaasan. Cinaa takka irraa kaasanii jiran. Fedhii malee immoo akka arkiteetiin Iraaniin superpowerii taatu lolli kun godhaa jira. Takkaffaa gaazni tokkollee hin dabru. Abbaa feetee gadhiisaa jirta. Amma kunoo kalee eda Faransaay markaba tokko gadhiisteef. Sigalee kana jechuun jarri superpowerii ta'aa jirti. Amma booda akkuma dheengadda jarri labsatte san markabni karaa san taru hundinuu doolaara biliyeena 2 kaffaleetiin ka karaa san taruu qabu. Biliyeena 2 kaffaleetiin ka karaa san taruu qabu. Isanii galee kanaaf wanni jara harkaa qabu. Wanni jara harkaa qabu dhiifama kaameraatu wanni jedhee. Wanni jara harkaa qabu rakkoo guddoodha. Haala kanaan yoo deeman laal Iraaniin akka arkiteetiin hunda isaanii quxuxurii jalatti isaan galchitu. Lakkoofsa jalatti isaan galchitu. Ka arkitee Profeesar Tichi dubbachaa jiru mee itti hafuuf ammallee.
And it's not just oil, of course, it's gas, it's the energy, it's the fertilizer. This is what Iran has now as a chokehold on the world, but it's 20%. And there's no way you're going to make up for that in the next 3 or 4 years. Even if you start drilling now, it will take that long. So Iran is coming out of this. And we've never seen this in our lifetimes. A new world power center created in a month. That's what's on issue here. So whatever President Trump says tonight, whether he wants to go forward ground war or not, all of this we don't know, and he may not even know. Let's face it. He's been all over the map. The reality, I deal with the realities here. And what we are seeing is escalation reality with strategic consequences. Those aren't over because President Trump thinks he's going to stop and go to Mar-a-Lago and just cut himself off from the world. No, the world will have to live now with this new center of world power, and there's no good way to deal with it. This is why I was so opposed to this war with the modeling I've been explaining. This is not like, this will end up being worse than Vietnam, maybe not in battle deaths, so the 58,000 dead, that took 10 years, however, so we haven't been into this 10 years yet, but it's because of the consequences. There was no way Vietnam was ever going to become a center of world power. It had no nuclear enriched material. It was not going to do shocks. This one was always fundamentally different. And I realized most of the world would not know that. Why should they know that? They're not modeling this for decades. This is what was always coming. And that's why I said this is the horns of a dilemma. It's a branching with where we're at. It's not well, now that we are going to not go forward with the ground war, we can all live happily ever after. Oil prices are going to come down. Iran's just going to give up the power that I'm describing. When was a country ever give up any power, let alone world power? Well, this will be my new discussion points going forward. And that's why I so appreciate coming on your show to share it. You got it first, basically an exclusive. And so, I mean, your answer to the question of what country would ever just voluntarily give up power might be the United States. Oh, yeah. Well, that's what you can. So all that talk of America. Yeah. Dubbiin jirtu, dubbiin bakka isin itti deemutti jirtu. First, okay. Dubbiin bakka isin itti deemaa jirtu dhagaa jirtan. Turii dhiyaadhu, lolli kun Ameerikaa akka suppapawarummaa isii gadi buusu. Bar dubbii addunyaa tana maal jedhan hayyoonni beeytanii addunyaa tana keessatti hayyoonni waan isaan jedhan. Biyyiti addunyaa tanarra jirtu. I mean, empaayeroonni addunyaa tanaa kanneen arkitee akka Roman Empire, Greek Empire, maal siin jaa warroota akka arkiteetinii empaayeroonni gurguddoon addunyaa tana keessa turan. Sigalee even naahimi kiyyaa maqaan isaa eenyu jaanii Alexandria the Great jaansan jarri kun gaafa arkiteetiin cabni isaanii gaafa Pershiyaatu kan ta'ee jaan. Roman ka daaraa taate Pershiyaatu ixeetiin. Addunyaa tanarratti paawariin dhabdee ka duraan addunyaa bulchuu turte ka caccabtee baqatte. Daaraa taate. Greek Empire akkasi. Sigalee Empire gurguddoo addunyaa tana keessa jiran ajalli isaanii Pershiyaadha, Iraaniyaarraa. You touch the Persians, that's it. You lose your power. For some reason, ummanni Iraanii kunin Rabbiin quwwaa akkasii kenneef. In the history of Persian Empire, namni isaan cabse Khalid qofa. Sunuu dandeettii Rabbiitiin. Sigalee? Sanuu dandeettii Rabbiitiin Rabbiitu qarqaarsa ta'eef isaan mo'atan malee akka waraana baay'inaatii fi akka sila arkiteetiin war strategy yookaan immoo saayinsii waraanaatiin sila hin mo'attuu jedhan. Rabbii arkitee islaamummaa tana ummata Iraanii kana qabsiisuutu jara cabse malee. Waan isaan ajabsiisu. Hayyoonni har'a maal jechaa jiran karuma Roman Empire irra turte san karuma arkiteetiin Greek Empire irra turte san har'a Ameerikaan qabattee jechaa jiran dhageeffadhaame.
argue for America. I'm not using Trump's language. I'm not supporting that, but I'm just pointing out that was always cheap sales talk. Cheap sales talk. So what you're getting now is the reality, sir. And what you are seeing is, as the four centers of power now, there are now four, America's the one going down. Russia going up, China's going to be going up, Iran's going up. Who's going down? And so we have a little breaking news on this 9 o'clock. You see that? Jaarsi kun nama arkitee Iraan irraa homaa qabatu. He's an American professor. Nuudhumattee that's it. Amma booda addunyaa bulchuun nuun jiru jechaa jiran. Indirectly wanni isaan himachaa jiran amma booda nuti addunyaarra deemnee addunyaa bulchuun addunyaa tana bulii goonee kafeene ajjeefnee kafeene dhabanaafnee kafeene saamnee kafeene godhuun Iran will be the last one jechaa jira. Dhageeffadha asirratti. That Trump is having. So when we get your reaction in real time. So he did one of these very brief interviews with Reuters about what he's going to talk about. And he told Reuters he's going to express, quote unquote, my disgust with NATO. And it sounds like it's going to be significantly a broadside against NATO. And he said he's, quote, absolutely considering withdrawing U.S. forces from NATO. So you've spent decades, he says, modeling the escalation trap when countries get involved. I don't know if you've ever had a model with this many variables. Well, actually, so this, but I'm curious, I appreciate how that this plays. Your audience is not familiar with this, but that's not, it is the case, sir, that we deal with this. So let me explain first to your audience, what is NATO, okay? Yeah. NATO's not just a political club, a talking club of diplomats. It's a military organization with the American general at the top who gives orders to the other countries' militaries. That's what NATO is, okay? It's a command structure. Right now, today, sir, even though that still is in place, do you believe for a second the British Army is going to follow General Kane, the American? Just imagine if General Kane said, British Army, you go X. That's just not happening. So what I would just say is we've talked about the fading away of NATO for years. We're not at that point anymore. NATO is dead. NATO is in the morgue, and the obituary is what's being written now. So it's already dead. There's no way the Europeans are following the American generals here. And I'm sorry to say, even if it's a Democratic president comes in, they're not. We've elected Donald Trump twice now. The idea the Europeans are going to obey orders from American general, not happening. So this is really going to have also major consequences because we never had to worry about. In the other word, wanni qallichi kun jechaa jiru NATO wanni jedhaniitiyyuu the North Atlantic Alliance warri jedhan NATO warri jedhan kun iyyuu that's it. America jalaa galuu isaanii himaa jira. That's it. Namni amma booda arkiteetiin America jala fiigu, amma booda arkiteet NATO jedhanii biyya takka irratti duulu kaleessa United Nation hearing gubbatti dubbatee jira eenyu maqaan isaa bakka bu'aan Faransaay. Veto godhan. America ka duraan arkitee waa hunda mara veto gootu kaleessa veto godhanii Russia, China fi Faransaay veto godhanii hambisan. Lola kana keessa isa wajjin hin jirru nuti isan jala deemnee saree teessan ta'uuf fixannee jirra. Widdaan jechaa jira. Widdaan jechaa jiran. Can you imagine France architecting qilleensa arraan tana qilleensa si hayyamuu fi didde France. Qilleensa si beezii si hayyamuu fi didde. Italiin akkasi. Spain akkasi. Kana jechuun the North Atlantic Alliance warri jedhan sun NATO'an laga gali. Done. Sigalee maal jechaa jiran amma hayyoonni akka san dhageettan kana the new world ordering yookaan immoo tiyyuu warri addunyaa tana bulchu arkitee addunyaa tana namni bulchu biyyittii addunyaa tana bulchitu amma booda Ameerikaa akka hin taane sigalee harka ifiitiin Ameerikaan akka du'a ofii arkiteetiin hatattamatti akka duuti itti dhuftu harka isiitiin godhattee jechaa jiran.
harkuma isiitiin si galee akka duuti isii dhuftu. Yaani andaan soo allaral like you just bring your own death. Guyyaa isiin dhufu maltee irra dhiiftee daftee akkasiin hatattamaan dhuftu harka keetiin guyyaati gootutu jira. Laga dhaqaidhaan namni arkiteetiin du'a fedhu. Si galee ara Ameerikaan harka ofiitiin du'a ofii wanni jette. Maaliif takkaffaa wantoota tokkotu jira kan namni kennan hubanne. Takkaffaa wanni arkiteetiin Iraanii tanarratti lola bananiif Iraan irratti wanni lola bananiif guddaan tokko sababni guddaan tokko BRICS cabsuudhaaf. BRICSiin arkiteetiin BRICS keessatti Iraaniin bakka guddaa qabdi. Takkaffaa gaaza guddaa qabdi. BRICS jechuudha. Gaaza guddaa qabdi takkaffaa. Lammaffaa Silk Roadii qabdi. Silk Roadii jechuun tireeniin arkiteetiin tireeniin Chaayinaa irraa bahu Pakistaanii seenee Iraanii keessan Raashaa seena. Si galee du'a fi ariifachiisan dhugaa keeti. Yaa galatoomii keetan si galee kanaaf Iraaniin tuni bakka guddaa akka qabdu ammallee yuraaniyaamii qabdi. Liitiyaamii qabdi. Liitiyaamii ammoo Chaayinaan ni barbaaddi. Maaliif makiina elektiriikii guddaa namni addunyaa irratti produce godhu Chaayinaadha. Isiidhaan baatirii huwama baatirii fakkaate. Baatirii bilbila kan kee keessa jiru. Baatirii makiinaa even kabiraatimti Teeslaan mataan isaatiyyuu baatirii Chaayinaatti irratti hirkata. Hin qabu baatirii mataa ofiitii dalagatu. Makiinaan Ameerikaa. Fordiin amma elektirikii hin deemu kan amma Ameerikaa jiru. Hundi isaaniitiyyuu they use Chinese battery. Isiidhaan liitiyaamiin immoo baatiriin liitiyaam irraa dalagama. Karaa hedduuniyyuu BRICS keessatti bakka guddaa qabdi Iraaniin. Sababni tokko kaarkitee Iraanitti ka'aniif tokko kana BRICS caccabsina jedhanii harka ofiitiin du'a ofii ariifachiisan. Har'a ka du'aa jiru Iraanii asoo hin tahin si galee Ameerikaa fi warra neetootu daaraa ta'aa jira. Especially Ameerikaa fi Israa'eliin. Can you imagine in the history of America, within 24 hours keessatti xiyyaara habbaa jaha dhahanii buusuun? That's ridiculous. That's a ridiculous amount of number. Yeah. Xiyyaara jaha digdamii afur keessatti asoo arkiteetiin air defense isii dhabamsiifnee jirra gubnee jirra asoo je'anii zaha digdamii afur keessatti xiyyaara jaha dhooftee buusuun it's unbelievable. Unbelievable. Sigale unbelievable. Maybe one professor kun jedhu kana fixnee video itti aanutti dabarra. Of these little dust ups like on Greenland. Well, this may be a future here, and it's a horrible future. But I'm just pointing out what Donald Trump has done here. This is much larger consequences, and the oil shock and the energy shock is already astounding. I'm explaining there's a stage 4 here, and this is even as astounding as it's been already in 33 days. My gosh, the next 6 months, this is going to be the reverse of the end of the Cold War. The end of the Cold War, we shot up like a rocket, a rocket. Those 90s, Bill Clinton's presidency, oh my goodness, those days, everybody, we all know what boy, do we want those. Waan inni jechaa jiru dhageettanii, Cold War'ini gaafa neetoo Ameerikaa fi Soovietiin wal loluu turte. Soovietiin Raashiyaan ammaa jechuudha. Gaafa wal loluu turte san 90s keessa Ameerikaan oppozitii Soovietii taate. Maal jechuudha? Hoggaa arkiteetiin Soovietiin mo'atamtu. Sistemaan mo'atanii beetee lolaan osoo hin ta'in sistemaan mo'atan. Hoggaa Soovietiin mo'atamtu Ameerikaan maal taate sadarkaa jirturra ol kaate like akka rookeettii samitti dabarte ikoonomiidhaan waa hundaan arkitee addunyaa tana of jalatti bulchuudhaan warra dur Soovietiin bulchituun of jala galchuudhaan kontrooluudhaan sistema garagaraa bal'isuudhaan Ameerikaan akka rookeettii samitti ol tarte. Speed rookeettiitiin yaani addunyaa tana of jalatti bulchitee galchitee jechuudha. Sigalee gaafa Bill Clinton akka jaarsi jechaa jirutti. Arra immoo oppozitii sanii ta'utti jirraa jedhu. Kana jechuun laal Iraaniin ol deemutti jirti. Iraaniin ol deemutti jirti. Oppositiidhaan nu ammoo gadi deemutti jirraa. Exactly what we have done to the Soviet is happening to us jechaa jira.
Waan Sooviyeetitti happenii ta'e zamana san bara 1990 keessa waan Sooviyeetii irratti ta'etu nurratti ta'aa jira. Rabbiin bakka kanatti ni dubbatee bara waan ol fuune gad deebisna waan gad deebisne ol fuunaa jee. Subhanallah. Look at that. Okay, let's continue. Right? Well, this is the other way around. We're now on the other end of this, going the other way. 40 trillion in debt. Oh my gosh, I mean, the amount of trouble here, that's why I so appreciate, again, just talking to your smart audience. It's my favorite audience to talk to. It's like being at the University of Chicago. It's just I mean, it's just that's Don't terrific. gas them up too much. They're going to get big heads. But yeah. Well, I'm just trying to They're point good. out it's not you, and it's you guys, and it's also the other folks here. I mean, you're asking really the right questions. And on that point, I wanted to ask about this thread that you posted yesterday. You mentioned at one point in this thread, watch the deployments. As U.S. forces move to secure the Strait of Hormuz, the region is already splitting. Iraq is hedging, Qatar and Oman are staying neutral. Saudi and UAE are growing more alarmed. So you posted that again. According to X, 22 hours ago, this morning we woke up to the news that... I came right out of class. And by the way, so I'm teaching here in just a few hours. And essentially all my students are asking exactly, and my class are bursting, okay? They're all asking all of this. So that's why these thoughts are there, because I'm already... This way yeroo baay'ee nama kennan maal jedha? Please, YouTubein university ta'ee jira. YouTube kana jala deema. Especially ummata addunyaa kana yoo jala deemtan waa hedduu barattan. Si galee YouTubein university ta'ee jira. University hin barbaadda ati yoo architectini. Si galee YouTube jala deemtee programma garagaraatu jira. Yoo jala deemtee akkuma amma asin dura maal isanin jedhe, even you can learn surgery, how to make a surgery from a YouTube isanin jedhee jira. Barachuu dandeessa YouTube irra. YouTube ni arra wanni si barsiifne hin jiru. Si galee bilbila kana hiiktee tolchuu, meeshaatti jijjiiruu, kompiitara tolchuu. Si galee dawaa arkiteetinii akka itti nyaattu, surgery akka itti waa gootu arkitee baqaqaa xixiqqoo wantoota akkana arra YouTube irraa baratta. Even injiina xiyyaaraa akka itti arkitee meeshaa irraa jijjiirtu. Especially wantoota harkaa ogummaa harkaa kanaa fi ogummaa barumsa even the history itself. Chemistry, physics asirra ta'aniitiin kanaaf maal jedhan hayyoonni bara 2050 universitiin addunyaadhaan ibaddii jechaa jiran. Universitiin irraa namni mallaqa kaffalee dhaqee baratu kun by 2050 addunyaarra universitiin ni cufamti jaan. Maaliif everything became on YouTube and on the internet. Arra maaliif arkitee universitoonni arra barattoota dhabaa jiran. Maaliif teacherri mana isaa taa'ee online irratti barsiisa. So please do not underestimate the power of YouTube. Waa barachuu yoo feetan YouTube irra deemati waa baradha. Dhiifamatti hafuufnu. What you are seeing, oh, go ahead. Well, I was just going to say, we woke up this morning to news that Amazon had been hit in Bahrain, and that the IRGC is threatening all of these major defense contractors in the Gulf region. And I was curious, from your perspective, Professor, that seems like very obvious tripwires around the entire region where you could end up seeing boots on the ground to potentially defend those major defense contractors. Well, you're seeing this, that we're on the horns of the dilemma. So you're seeing right there, do we defend it or do we go away? You see, this is what we're looking for here. And I suspect whatever President Trump says tonight, 2 weeks from now, we'll see where we're really at. That's why I say follow the deployments. Right now, we have another carrier coming to the region. We have more special forces being mobilized. We have the additional Marines coming. Until those forces literally reverse course in the water and the Marine Muse, that big hunk of metal ships with all those equipment, go back to Japan and go back to California, and we start pulling out forces from the region and moving them to other parts of the world,
This is not a reality. The rhetoric here, we've got to see that's what that deployment is. And also, what you're also seeing is the second point I made is that Iran, I warned before that as Iran's horizontal escalation would continue, you would see the fracturing of the Gulf states. That's exactly what you're seeing. And Bahrain, I explained in that tweet here, there's 3 groups in the Gulf states now. There's those already bandwagoning toward Iran, that's Iraq. There's those that have been in the middle, that is Oman and Qatar, and they're desperately trying to duck and avoid any getting, but they're in the middle. They're not pro-America now. And now you have the others, and Bahrain, UAE, these have been focused here. They have some Shia, there's real reasons to pressure those particular states. And that's what you're seeing Iran doing. That's the part that I want. Party number badi sasan. Arantana dubbin ammachuu keessarraa kaka'e. Dubbin ammachurraa kaka'e Bahrain waraanni Ameerikaa akka keessaa bahu fedhii qabdi. Dhaggeeffadhaa. Dubbiin akkasiin itti hammachaa deemutti jirtu. Because buubatanii jiran. Ameerikaan akka arkiteetiin isaan defending goone arkanii jiran ija isaaniitiin arkanii. Sigalee instead of sila isaan defend gootu meeshaa sila arkitee duraan achi jiru ka guban ka Iraaniin dhukkee itti arte malee haga hafe fuudhanii eessa geessan Israa'elii geessan. San qofaa miti arkitee air defense third air defense South Korea jiruyyuu fuudhanii guys namtichi jaarsi kun du'a Ameerikaa arkitee saffisaan akkasiin dhuftu godhaa jira jaarsi kunin. Look at today the third air defense in South Korea is located in Israel. What do you think the South Koreans think? Mali saniti fak mali yaadde arra South Korean arra meeshaa san achi fuudhanii xalaata isii jalatti dhiisanii dantaa keessan jedhanii meeshaa san Israa'el geessuun South Korean arra maaltu itti dhagahama? You see that? Exactly. They will have the same feeling that the Arab countries have right now. Arkitee wantoota biyyoota Arabatti dhagahamutu isaanitti illee dhagahama. Sigalee middle fingerii kennanii fi yaraasachuu guddaa dantaa keessan shooriyeenuu jedhanii ni biraa deeman. It's ridiculous. It's ridiculous. Waan kana namni beeku ni beekna nuti duraanuu beekna akka arkitee warri biyya tana jiraannu warri waan kana architecting for the last 10 years yoo xiqqaatte jala deemnu ni beekna akka Ameerikaan dantaarraan kaanne namoota pretend gootee mallaqumarraa nyaatti malee sigalee control gootee itti fayyadamti malee akka Ameerikaan dantaa isii hin qabne ni beekna. Sigalee haa ta'u garuu jaarsi kun gadi dhufee andengata gaafa jaarsi kun filamu yoo ka yaadattan ta'e literally campaign godhuu ture media irratti akka jaarsi kun filamuuf. Maaliif beeytanii? Ballaan hedduutu jira. Community mateenya keessa ballaan hedduutu jira. Sigalee kawaan akka Ameerikaan tun arkitee rabbi taatee amanutti. Karaa hedduun Ameerikaan akka arkiteetiin paawarii dhabdee mul'isaa jiranii dubbataa jiran hayyoonni. Arraan tana rakkoon guddoon deemtu Middle East keessatti Bahreeniin akka waraanni Ameerikaadhaa keessaa bahu feeti. Bahreeniin waraanni Ameerikaa akka keessaa bahu fedhii guddoo qabdi. Fedhii illee akka qabdullee dubbattee jirti. Because nuti dhumachuun feenu misaa'ila fi diroonicha Iraaniitiin dhumachuun feenu nu keessaa haa bahanii jettee dubbattee jirti. Qaatariin foreign ministeriin Qaatariidhaa badiin guddoon nuti jiruu teenya keessatti dalanni waraana Ameerikaa of keessatti ijaarree jaratu nu eega jechuudha jedhee dubbate. Laal dubbiin maal taati beeytanii amma deemtee eessa seenti sanitti fakkaata. Bakkee dubbiin itti deemtu dhiifama ammallee kaameraan kun hoggaa ofiin of cufaa dhiifama. Kaameraan na duraa kuni. Kaameraa kan leensiin isaan dhufne saniif kana fayyadama. Dubbiin eessatti deemu jirti sanitti fakkaata. Yoo arraan tana waraana Ameerikaa warri Arabaa kun of keessaa kaase Ameerikaan Iraanii dhiiftee jaratti deebiti. Sababa isaa saniif hima. Ameerikaan Iraanii dhiiftee Arabatti deebitee jara caccabsiti. Maaliif beeytanii? Takkaffaa warri Royal Family kana jibbu hedduutu jira. Arraan tana ummata arkiteetin bulchiinsa Saa'udiidhaa warra Royal Family Saa'udii kana jibbu hedduutu jira. Ummanummaan Saa'udii keessa jiraatu. United Arab Emirates akkasi. Abu Dhabi fi Dubai jechuun Sharjaan.
Qaatar keessa akkasi. Kuwait keessa akkasi. Sigalee Iraaqii keessa akkasi. Joordaan warri Joordaaniitu harkaa hin danda'an jaarsa amma kingiidha akka Joordaanii. Warri amma irra jiru kun hundinuu Ameerikaatu irratti humnan uummata irra kaa'e malee fedhii hin qabu uummanni. Laal gaafa warri kun waraana keessan hin fedhu nu keessaa baafadhaa jedheen laal arra rakkoo jirtu laal. Rakkoo lamatu bakka tanatti deema. Haga waraanni kun as keessaa ka'utti hin dhiiftu Iraaniin. Sigalee haga waraanni Ameerikaa achi keessaa buqqa'utti Iraaniin hin dhiiftu. Jiraachuudhaaf mootu warri Royaalii Arabaa Royal Family of the Arabian Peninsula warri naannawa kana bulchu kun jiraachuuf jecha nu keessa baha jechuun isaanii hin hafu Ameerikaan. Gaafa isaan ammoo Ameerikaan akkas jedhan Ameerikaan maal gooti beeytanii? Warruma isaan jibbusan itti kakaafti isaanitti. Because kun waan Ameerikaan dalaguudhaan beekamu. Ameerikaan kana dalaguudhaan beekamti. Dalagaan isii guddaan kana Ameerikaa. Sigalee namuma keessatti kaafti. Akkuma argitee gadaa fi Bangaazii keessatti waraana itti kaafteetiin hallayyatti sagalchite sana. Sigalee arra rakkoon guddoon even jedhan hayyoonni maal jechaa jiran even jedhan osoma arkiteetiin dubbiin tun taate Ameerikaa waraanaan iyyuu deebitee jarra dhooftii jechaa jiran. Adii baafattee Bahareenii qaxaqqaxii Kuweetii Qaatarii Saa'udii Imireetii mataa keessa dhaantii Iraaniin dhiiftee jalatti deebiti jedhanii dubbataa jiran hayyoonni. Anaa miti ka jedhe hayyoota akka Peepee kanaatu jechaa jira. Profeesaroonni gurguddoon warri waraana addunyaa nama barsiisu warri saayinsii addunyaa saayinsii political saayinsii addunyaa nama barsiisutu jechaa jiran. This guy administration afuriif dalage Bushii dalage Obaamaa dalage Trumpii dalage Baayidenii dalage jaarsi kun. Advaayizara ture gorsaa ture. Gorsa pirezidaantii Ameerikaa dalagaan isaa profeesarummaa qofaa miti. So kanaaf wanni addunyaa tana keessatti deemu waan hedduu nama jibbisiisuu fi waan hedduu dhagahullee gurri si jibbu. Sigalee waan gurri kan kee dhagahuu jibbuu fi waan ati yaa rabbi nan dhageessisin jettuutu addunyaa tana keessatti deemaa jira. Dubbiin gara biraa deemtii jedhaniitiin hayyoonni sodaataa jiran. Viidiyoo kanaan dhaabnee katti aanutti tarrame. Kanatti asitti dhaabneeti itti aanutti dabarra. Intervii chaanaala biraa tokko wajjin illee godhee jira. Maal jedhee Paakistaanii wanni kunii kaleessa ka ta'e maal taate dubbii ajaa'ibaa takka. Wallaahi ajaa'iba. Wanni Iraaniin dalaydu kun ajaa'iba. Laal nama Paakistaaniin nama arkitee jidduu isaanii seenu taatee dhufte. Eenyutu ergate? Tiraampitu ergate. Nuufi Iraanii jidduu seenaa jedhanii yaammate Tiraamp. Eenyu yaammata? Paakistaanii yaammate. Paakistaanii yaammannaanii Paakistaaniin kana fayyadamtee carraa kana fayyadamtee waan isin Ameerikaa irraa barbaadduutu jira. Sigalee jaarsa amma Paakistaan irra jiru kanallee engadda arkitee Imraan Khan irraa darbanii jara kanaatu irra kaa'e. Asoo ummanni arkitee isan feene ummanni Imraan Hussein fedha. Imraan Hussein Khan fedha ummanni. Faayidaa waan irraa qabuuf jecha arkitee pirezidaantiin Prime Ministeriin Paakistaaniidha. Tiraamp hayyee jedhee dhufee maal godhe? Iraaniif isaan jidduu dubbachuudhaaf Iraanitti bilbilee Prime Ministeriin Paakistaanii jechuudha. Waan akkanaatu jira jidduu teessan seenuu fedhaa jedheen. Israa'eliin ammootiyyuu ni dhageeffatti. Hin feetu Israa'eliin. Maaliif hin feene? Takkaffaa Paakistaanii hin feetu. Lammaffaa lolli kun akka dhaabatu hin feetu Israa'eliin. So maaltu maal ta'a? Akka waan arkiteetiin Iraaniin imbaasii Paakistaanii magaalaa Teheraan Iraan keessa jirtu dhooftetti Israa'eliin misaayila darbattee silaa ambaasaadara Iraanii keessa jiru ka Paakistaanii silaa ajjeestu. Misaayilli saatee bira taree bildingii itti aanu dhahi. Maaliif? Takkaffaa Paakistaanii fi Iraanii waliin dhahuudhaaf. Lammaffaa dubbiin sun akka haftu godhuudhaaf. Kanarraa dubbata Profeesartichi mi'aa dhageeffannu. Unbelievable wanni addunyaa tana keessatti deemu. Waan ajaa'ibatu deema. Today,
Dr. Robert Pape, a renowned political scientist and international security expert. He's a professor at the University of Chicago and the founder of the Chicago Project on Security and Threats. In recent months, his analysis on his Substack, The Escalation Trap, has made an especially important voice in the discourse around the US-Iran conflict. Professor Pape's escalation trap framework examines how crisis can inadvertently spiral into uncontrollable conflict. Today he joins us to talk about the present situation. We are very lucky to have him because he's been a very influential voice across the world and on all major platforms to describe the unfolding situation. His Substack, The Escalation Trap, is he's going to be live, have a live briefing on it on Saturday. So if you're interested in more questions and answers, you can certainly link onto that at 5 p.m. Eastern US. Dr. Pape, welcome and wonderful to have you on our program today. Thank you very much for having me. Pakistan is one of the most important countries impacted by the war, and it's a true honor to speak with you. Thank you. Thank you. Okay, now, as you mentioned, Pakistan, of course, we are in the middle of the diplomatic process. In fact, we are in many ways leading it at a very crucial juncture. We've also tried our very best and succeeded so far, Dr. Pape, of not getting involved in the conflict and try and remain a facilitator and a mediator. So now when you're looking at this conflict and its dynamics, recording in progress, and how it has unfolded over the last 4 weeks or more, how do you look at what Pakistan has been doing and what it has achieved so far? I think that over the last 33 days, Pakistan has correctly assessed the geopolitical dimension of the Iran war. Many are focusing on the bombs hitting targets. Many are focusing on the immediate Iran retaliation. Many are focusing on the energy shock to the world. Absolutely crucial dimensions here. What's special about Pakistan is they have understood that this is changing politics, geopolitics in the region in a major way, and it is leading this, and it is actually trying to organize that. Let me just explain a little bit. What's occurring in the 33-day war is not just a war, not just on the battlefield, and not even just economic. Iran is becoming a new center of world power. Iran is becoming a new center of world power. Mm-hmm. And what do I mean by that? Oil, energy, economics has always been the underpinning of power. What makes a great power? Up until this war, we've talked about the US as a world power, Russia as a world power, China as a world power. Well, Russia is a world power because it has 11% of the world's oil and also about 160, 70 million people. Well, now Iran has double that. It has 20% of the world's oil and it has just shy of 100 million people. So over time, this control, once you understand the trajectory Iran is on, this is going to change how the balance of power exists in the Middle East, in the world also. And so what you're seeing with Pakistan is they understand that. So that's why they're bringing not just talking with Iran, but they're bringing Turkey, other countries. What you are seeing is Pakistan understanding, perhaps more clearly than any other country, just how much this war is changing geopolitics. And that's why they are involved in geopolitics of the first order. And this change in geopolitics thing to Dr. Pape, the way we look at it here, we're also in many ways trying to figure out the shape of this region once the guns go silent. And I think
we would tend to agree with you that the role that is being played, for example, by Pakistan and Turkey and Egypt, these important, influential Muslim countries who are now, in a way, they've emerged as very important middle powers, and they will wield influence in South Asia, in West Asia, and increasingly in the Gulf, because the Gulf is also not going to be what it was beforehand. So when you look at the post-conflict geopolitical situation, do you see this fundamental realignment in terms of which country will be wielding what kind of influence? Yes, essentially, yes. You see, the military battlefield dimension is very, very short term. It may go longer, it may go for months, but it's only one dimension. What's really happened here in 33 days, that's the big change, is not just we had a war and have a war, it's that Iran controls a joined the war against Israel and have begun carrying out yaa Iraaqiin haala kanaan hiriira baatee shi'aadha yoo kabeetan ta'e uummanni Iraaqii lakkoofsi guddaan uummata Iraaqiidha sha'aadha. Thank you keetan sagalee cufee miit godhee ture. Haala kanaan hiriira bahanii jiran uummanni Iraaqiidha. Haala kanaan hiriira bahanii jiran akka harkitee mootummaa Iraanii hojii dhaabbatanii fi akkasuma Ameerikaan akka Iraaq keessaa baatu yeroo baay'ee gaafatu turan by the way. Uummanni Iraaqiidha akkasuma mootummaan Iraaqiidha waraanni Ameerikaan keessaa bahu jedhanii Ameerikaan yoo san bahan hin jettani lola sanitti banna jettanii sodaachiftee irra taa'aa jirti Iraaqii. Lolli babal'achaa jira. Uummanni kenna ka biyyaa Rabbiin arkiteetiin isan biraa dhaabbatu yeroo kanatti biyya keenya biyyoota Afrikaa kana biyyooti miidhamanii warra gaazaa hin qabne. Warra oilii hin qabne jechuudha. Warra oilii hin qabne hedduu miidhama. Gaazni Itoophiyaa dalagarra oolullee Itoophiyaa keessa makiinni gaazan deemu xiqqaa waan ta'eef waan akka uummataaf faayidaa godhuu hin danda'u. Because gaazni Itoophiyaan baafattee naachuraal gaaziidha. Si galee naachuraal gaaziidha. Naachuraal gaaziin wantoota akka siliindaraatiif malee hin fayyadu. Makiinonni Afrikaa keessa jiranillee hedduunsaa gaazan fayyadamanii. So naafta diizelii fi petrooliin fayyadamanii hedduu nama rakkisa. Kanaaf uummata keenya Rabbi isa wajjin haa jiraatu. Waan hedduu nama jibbisiisutu deemaa jira addunyaa keessatti. Gaafa jaahilli dhufee biyya tokko bulchu haala kanaan addunyaa guutuu laaqa. Gana doolaarri kunillee nama haala kanaan yoo ka deemu ta'e Iraaniin haala kanaan itti deemnaan doolaarri ni kufa. Doolaarri kufnaan immootiyyuu that's it. Addunyaan ganaa keessi guddoo keessa seenti yookaan rakkoo guddoo keessa seenti. Sagantaa keenya irraa kanumaan raawwannaa yoo Rabbi jedhee torbaan olitti deebina. Bor dalagaadha guyyaani. Akkasii nagaan naa tura. Hedduu isaan jaaladha. Wanna hojii turtaniif hedduu galatoomaa. Nagaan naa bula nagaan naa oola nagaatti.